Wannan ci gaba ne a cikin darasinmu na Reading Comprehension for Kids, inda yara ƙanana suke koyan karatun English cikin sauƙi. Darasinmu na yau shine Wonder the Wombat. Wonder the Wombat. Sunan title na passage ɗin namu wanda za mu karanta yau kenan. Sannan a wannan darasin ana so mu mayar da hankali akan sound like za sound, wato S, wanda a rubuce S zaka gani amma wajen furici Z zaka furta ta, kamar ears, kamar legs, kamar paws. So za mu kawo kalmomi ma da ɗan dama a ƙarƙashin ita wannan, amma dai abin da ake so mu lura da kalmomin da akwai S a cikinsu amma waɗannan S ɗin ake furta su a matsayin Z. Za mu shiga cikin darasinmu yanzu. Kamar yadda gashi nan muna gani, title na passage namu shine Wonder the Wombat. Wonder ɗin sunan shi ne, sannan kuma Wombat ɗin ma duk sunan shi ne. Ga ta nan dabba ce daga cikin dabbobin daji, ba dabbobin gida ba ne, bare mu san sunanta da Hausa. Sannan kuma daga cikin dabbobin dajin ma ba irin shahararriyar dabba ba ce. Ga ta nan dai amma za mu yi karatu a kanta. Zan karanta a hankali kuna sauraro na, bayan na gama karanta kun saurara sai in karanta kuna bina. Idan muka karanta kuka gama bina sai in fassara a takaice, bayan na fassara a takaice sai kuma mu amsa waɗannan tambayoyin. So za mu fara karatunmu. Wonder the Wombat. Wonder the Wombat has small eyes, pointy ears, and a dark flat nose. She walks very slowly on her short, stumpy legs. Wonder lives in a tunnel. She dug the tunnel with her very strong paws. Wonder is about a meter long and she weighs about 25 kilograms. She goes walking for 3 or 4 hours every night, looking for food. She likes to eat grass and leaves. Wannan na karanta kenan, zan sake karantawa sai a ƙara saurara. Wonder the Wombat. Wonder the Wombat has small eyes, pointy ears, and a dark flat nose. She walks very slowly on her short, stumpy legs. Wonder lives in a tunnel. She dug the tunnel with her very strong paws. Wonder is about a meter long and she weighs about 25 kilograms. She goes walking for 3 or 4 hours every night, looking for food. She likes to eat grass and leaves. So wannan mun gama karantawa, na gama karantawa, saura kuma in rika karantawa kuna bina a hankali cikin nutsuwa, saboda ya zamanto kalmomin da suke cikin passage din sun yi laushi a bakin ku, kun iya karanta su bisa ga ƙa'ida ta karatun English. Za mu fara karantawa. Wonder the Wombat.
Wonder the wombat. Wonder the wombat. Wonder the wombat has small eyes. Has small eyes. Pointy ears. Pointy ears. And a duck. And a duck. Flat nose. Flat nose. She walks. She walks very slowly. Very slowly on her short stumpy legs. Stumpy legs. Wonder lives. Wonder lives in a tunnel. In a tunnel. She dug the tunnel. She dug. She dug the tunnel. The tunnel with her very strong pose. Strong pose. Strong pose. Wonder is about. Wonder is about. Wonder is about a meter long. A meter long. A meter long. And she waits. And she waits about 25 kilograms. Kilograms. She goes. She goes working for 3. Working for 3
or 4 hours, or 4 hours, or 4 hours every night, every night, looking for food, looking for food. She likes to eat grass, to eat grass and leaves, and leaves. So wannan kenan mun karanta, yanzu sauran in fassara mana labarin a takaice. Bayan na fassara mana labarin sai mu zo mu amsa waɗannan tambayoyi da kuke gani. So za mu fara fassara. So gashi nan ya ce Wanda the Wombat. Wanda sunan ita dabbar ne, sannan kuma Wombat ɗin ma duk sunanta ne. Ba dabba ba ce wacce ta shahara bare mu san sunanta da Hausa. Dabba ce ta jeji ba ta gida ba. A jejin ma ba ta shahara ba kamar yadda sauran dabbobin daji da muka sani suka shahara. Ya ce Wanda the Wombat has small eyes. Ita wannan Wanda tana da ƙananan idanu, kamar yadda gashi nan za ku ga idanta ƙanana. Pointy ears, sannan kuma tana da kunne mai tsini, kamar yadda ga kunnenta nan za ku gani mai tsini. And a dark flat nose, sannan kuma tana da baƙin ido, wato tana da baƙin hanci. Hancinta baƙi ne, sannan kuma flat a kwance yake. She walks very slowly. Tana tafiya wato a hankali sosai on her short stumpy legs, akan kafafunta. Kamar yadda gashi nan kuna gani, kun ga yadda take tafiya a hankali. She walks very slowly on her short stumpy legs. Tana tafiya a hankali sosai akan kafafunta. Kamar yadda gashi nan kun ga ta yadda take tafiya kenan. Wanda lives in a tunnel. Wanda tana zaune a cikin wani tunnel. Idan aka ce tunnel, wato wani rami ne da su dabbobi din suke yi su shiga ciki, wanda zai zamanto kamar hanya. Amma tunnels yana bayar da ma'anan wani rawun da za a gina wanda motoci suna shiga su wuce kamar gada, amma dai shi kewaye ne rawun gabaki ɗaya zagayen a gine. Shi ma yana bayar da ma'anar tunnel. Sannan kuma rami da dabba za ta yi ta shiga ciki kamar gini haka na rami, so shi ma yana bayar da ma'anar tunnel, kamar yadda gashi nan shi ma kuna gani misalin shi kenan. So ya ce me? Lives in a tunnel, tana zaune a cikin wani rami. She dug the tunnel with her very strong force. Ta huda wannan ramin, wato ta yi wannan ramin ne, tana tattaka wannan ramin da very strong force, da wannan wato hannayen nata ko kuma kafafun nata masu ƙarfi, wato suna da ƙarfi sosai, da shi ta ke tattaka wannan ramin ko kuma da shi ta yi wannan ramin. Wanda is about a meter long. Wanda tsawonta ya kai mita 1, and she weighs about 25 kilograms. Sannan kuma nauyinta ya kai kilogram 25, nauyinta kenan. She goes walking for 3 or 4 hours every night. She goes walking for 3 or 4 hours every night. Tana yin tafiya na tsawon awa 3 ko awa 4 a kowane dare. Looking for food, wato tana neman abinci, tana zuwa neman abinci. Tafiyar da take har na tsawon awa 3 ko awa 4 a kowane dare tana neman abinci. She likes to eat grass. Tana son cin ciyawa or leaves ko kuma ganye. Wato abincin da ta fi so shine ciyawa ko ganye. So wannan mun gama fassara labarin a takaice, yanzu kuma za mu amsa tambayoyi.
tambaya ta farko ya ce me wanda has dash dash eyes and pointy dash. Wanda tana da ido, wani irin ido take da shi? Sai mu zo nan ya ce me wanda has wanda the wombat has small eyes, tana da idanu ƙanana. To sai mu rubuta small a nan wajen SMALL. Wanda has small eyes and pointy dash. Pointy me? Sai wazo nan ya ce mana pointy ears. So anan sai mu rubuta ears. EARS. Wannan mu amsa tambaya ta ɗaya kenan. Sai tambaya ta biyu ce her nose is dark and dash. Hancinta yana da duhu wato baki ne sannan kuma me? Sai wannan ya ce mana me pointy ears and a dark flat nose. Dark flat nose. So anan sai mu ɗauko flat ɗin nan. Sai mu sa FLAT. Mun amsa tambaya ta biyu. Sai tambaya ta uku ya ce wanda dash very slowly on her short stump legs. Wanda tana tafiya akan kafa wanda dash akan kafafunta a hankali me take? Sai mu zo nan yace she walks very slowly on her short stumpy legs. So anan wajen sai mu saka walks, WALKS. Sai tambaya ta hudu yace she dug her dash with her very strong force. Sai wannan ka bamu ko ki bamu amsar a comment box. Tambaya ta biyar dash is about a meter long. Me nata ne wanda ya kai tsawon mita ɗaya? Me ne wanda ya kai tsawon mita ɗaya? To sai ka duba a nan wajen ya ce me wanda is about a meter long. So sai mu rubuta a nan mu ce wanda is about a meter long. She weighs about dash kilograms. So kilogram nata nawa ne? Sai ka rubuta mana anan wato nauyinta kenan. Every night wanda works for 3 or 4 dash. Kowane dare wanda tana yin tafiya na tsawon me? Tsawon me? Sai mu zo nan ya ce mana me she goes walking for 3 or 4 hours every night. So sai mu ce every night wanda works for 3 or 4 hours. Sai mu rubuta hours a nan wajen. Sai nan ya ce wanda likes to eat leaves and dash. Sai mu zo nan ya ce she likes to eat grass and leaves. Sai mu rubuta grass a nan wajen. Sai tambaya ta ƙarshe ya ce wanda has a friend named Connie who lives in a tree and eats gum leaves. What kind of animal do you think Connie is? A kangaroo, emu, or koala? So sai ka rubuta mana amsa a nan wajen. So wannan shine ƙarshen darasinmu na wannan lokaci. Sai kuma mun haɗu a darasinmu na gaba. Kada ku manta ku danna mana subscribe, ku danna like idan bidiyon na ya burge ku, sannan kuma ku danna notification bell. Wassalamu alaikum warahmatullah.